Just like our worship, you also get a joint English and Spanish sermon this morning from Iber and I. So we are grateful for the unity between our churches, the unity in our theology, and our love for one another. And we'll be going back and forth. So those of you that are bilingual, you'll catch it twice this morning. So this morning we will be going through Romans chapter 6, verses 1 through 5 together. So you can go ahead and flip in your Bibles. We might even have some extras if you need somebody. Anybody need a Bible? I think we've got extras floating around here too. So raise your hand if you need a Bible. And Romans chapter 6, verses 1 through 5 this morning. Buenos días a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 6 de Romanos, versículos del 1 al 5. Así que bienvenidos sean todos. El tema es muertos al pecado para vivir en Cristo. Y bueno, aquí Pablo está hablando acerca de la justificación por la fe. Antes del capítulo 6, en el capítulo 5 está hablando acerca de eso. Y el capítulo 6, como resultado de la justificación, Pablo enseña lo que es la santificación, que posteriormente nos va a llevar a la glorificación. Y por eso el tema de hoy es que hemos muerto al pecado para vivir en Cristo. Y quiero que antes de comenzar a predicar y hablarles de este tema, que piensen en estas dos preguntas. Primero, ¿a quién estás obedeciendo? ¿Al pecado o a Dios? ¿Qué te motiva a hablar como hablas? ¿Qué te motiva a trabajar como trabajas? ¿Qué te motiva a amar como amas? Por eso vamos a dejar que John explique eso en inglés. Chapter 6 is an explanation of things that have already been discussed and started in chapter 5. Specifically, the justification by faith. And we see that in chapter 5, and it results in the fruit of holiness, which prepares us and readies us for the day of glorification, when we're made new in the new heaven and new earth and Jesus returns. And that'll be the theme that we discussed this morning, this justification, and the glorification that follows. Primarily, we will look at in Romans 6, verse 1 through 5, that we have died to sin, right? And so I want you to, as we begin this sermon this morning, I want you to think about two questions. Who are you obeying in your life? Are you obeying God? Or are you obeying sin? In other words, what motivates you to speak the way you speak? What is your primary motivator as you go to work each day? The glory of God or money? Is it love for this world or love for this our Lord Jesus Christ? That's what Romans 6, really all the book of Romans, is all about. Oremos para pedirle al Señor la guía. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por darnos el privilegio hoy de poder estar reunidos como iglesia, como familia, como pueblo tuyo. Te damos gracias por la obra de Cristo. Oramos, Señor, para que hables a nuestros corazones una vez más y que bendigas a cada uno, que nos hagas entender por medio de tu Espíritu Santo cada una de estas verdades, las atesoremos y las obedezcamos. En nombre de Jesús. Lord, we are so grateful that you have not left us alone, but provided a way for us to have eternal life. Lord, I ask that this morning each person here, whether they have never heard you preached before, or whether they've been walking with you for decades and are closing in on the last years of their life, I pray for all the ears that are here, that they would hear through the power of your Spirit and the power of your word this morning, that they would die to self and raise to new life in you, Jesus. And it's in your name that we pray. Amen. Así que el punto del bosquejo, el único que pude escoger ahí es: hemos muerto al pecado. Ese es el tema
del bosquejo del 1 al 5. Y Pablo, al comenzar el capítulo 6, va a hacer una pregunta crucial, retórica, y él dice: ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y nosotros, antes de responder esa pregunta, usted tiene que irse capítulos atrás, del 1 al 5, para entender por qué él hace esa pregunta. El tema de la justificación por fe es el capítulo 5, como dije antes, y está en estrecha relación con el capítulo 6, que trata de la santificación. Y Pablo anuncia el Evangelio partiendo del capítulo 1, explicando acerca de la pecaminosidad del hombre, la ira de Dios, la cual viene por causa del pecado. Versículos del capítulo 1 hasta el capítulo 3, 20. Ahora, en el versículo 21 del capítulo 3, Pablo va a pasar a explicarnos cómo el pecador es justificado, cómo pasa de ser una persona que está lejos de Dios, que merece la ira de Dios, el juicio de Dios, a ser justificado, a ser declarado justo y acepto delante de Dios, porque ha sido justificado gratuitamente por medio de la fe en la persona y obra del Señor Jesucristo. Y si usted va ahí con su Biblia, capítulo 3, versículo 23, Pablo dice que todos los seres humanos hemos pecado, y esa es la mala noticia: todos somos pecadores. Pero esos pecadores que han puesto su fe en Jesús pueden ser justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, en la obra que Él hizo. Y esa es la buena noticia. I'll open chapter 6 with a rhetorical question. Shall we continue in sin that grace may abound? In order to make sense of this question, we need to survey the book of Romans up to this point. The theme of justification by faith in chapter 5 is closely related to the theme of chapter 6, which deals with sanctification. In the book of Romans, Paul, like Jesus, proclaims the gospel by beginning by saying that all humans are guilty of sin and deserve the wrath of God. That is the beginning, and we too, in Paul's example, must start there. Then in chapter 3, particularly around verse 21, Paul goes on to explain how the sinner is justified, that is, declared righteous and made acceptable before God, because he has been justified by grace as a gift through faith in the person and work of our Lord Jesus Christ. Romans 3:23 is all about this, and it states that all have sinned, each and every one of us, and fall short of the glory of God as a result. But despite that, we can be justified. We can be made right before God through faith in Jesus. That's the basics of the good news. That's what the gospel is all about. Si nosotros leemos el pasaje, dice: ¿qué diremos entonces? Versículo 1 hasta el 5. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la esperanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. This is Romans 6, verse 1 through 5. Follow along with me. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were buried therefore with him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. For if we have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. Pablo en los capítulos anteriores, capítulo 3, cuando explicábamos que habla de la pecaminosidad del hombre,
del 1 al 3, en el versículo 28 al 30 del capítulo 3, se enseña que nosotros no somos salvos y nunca seremos salvos por guardar la ley, como enseñan algunas personas, como los legalistas, que decían, pon tu fe en Jesús, pero también guarda la ley, o circuncídate o haz otras cosas. Somos salvos, dice Pablo, por medio de la fe. Y para explicar eso, Pablo usa todo el capítulo 4 como una ilustración de esa enseñanza, mencionando la vida de Abraham, el cual creyó a Dios y su fe le fue contada como justicia. Abraham no fue acepto delante de Dios por su obediencia, sino que fue justificado por su fe. Paul teaches that we are not saved by keeping the law, as legalists may teach, but that we are saved through faith. That's chapter 3, verse 28 through 30. In chapter 4 of Romans, Paul illustrates with the story of Abraham that this is the case. Abraham believed God, and his faith was counted to him as righteousness. Abraham was not accepted before God because of his obedience. He was justified by his faith. Así que ahora, capítulo 5, versículos del 1 al 11, si usted se va allí, abre su Biblia y pone sus ojos en el versículos del 1 al 11, ahí Pablo nos va a dar los resultados del tema que está hablando, la justificación. Y los resultados son que vienen que ahora tenemos nosotros paz con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros éramos malvados, merecíamos la justa ira de Dios, no buscábamos a Dios, estábamos separados de Él, éramos injustos, pero al haber creído en la persona y obra de Cristo, Pablo dice, gracias a Cristo, ahora soy justificado, ahora somos justificados los creyentes por medio de la fe. Eso significa que como creyentes hemos sido reconciliados con Dios. Todo gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si usted avanza versículos del 12 al 19, en el capítulo 5, Pablo va a presentar un paralelismo entre el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán, todos nosotros nos identificamos con él porque su desobediencia trajo muerte, trajo condenación. Pero ahora, los que hemos puesto la fe en Cristo, solamente esa unión con Cristo, lo que trae Cristo, el nuevo Adán, es la justificación por su obediencia. In chapter 5, right before our passage, Paul tells us about the results or the fruit of justification. Because Abraham was not accepted before God because of obedience, but was rather justified by faith, we too, like Abraham, are justified through faith, which results in peace with God. Once I was a sinner, just like maybe some of you sitting here, who was separated from God because of that. I was his enemy, and the wrath of God was upon me. I did not seek God. I was unjust. I was perverse. But now, like many of you, I have believed in the person and the work of Jesus Christ, and thanks to him, we are justified through faith. This means that as believers, we have been reconciled, we have peace with God, and it's all thanks to Jesus Christ. After this, in chapter 5, verse 12 through 19 or so, Paul presents a parallelism between Adam and Jesus. Adam, our first father, led us to condemnation by his own disobedience. But on the other hand, the new Adam, Jesus Christ, has offered us into his family through justification by faith alone. Los versículos 20 y 21 del capítulo 5, Pablo nos va a explicar por qué Dios envió la ley. Y la ley fue dada con el único propósito de mostrar a nosotros cuán pecadores somos, cuán malos somos. Y también para darnos cuenta que era imposible cumplir a cabalidad totalmente esa ley. Cuando vino la ley, dice Pablo, abundó el pecado. La gente hizo cosas aún mayores, rebelándose en contra de Dios. Pero cuando el pecado abundó, dice Pablo, sobreabundó la gracia. Es decir, esta fue en extremo.
Y lo que nosotros vemos ahí es que algunas personas, como dice la canción, nosotros podemos dar gloria a Dios porque su gracia es mayor, aunque el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y como dice la canción, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Así que podemos darle gloria a Dios porque aunque era un pecador, muy pecador, y aunque todos nosotros éramos contados como pecadores, una vez que creímos en Cristo, ahora su gracia es dada a nosotros, gracias a la obra de Cristo. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata la salvación gratuita por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No es por obras, no es por seguir leyes, ritos que eran imposibles de cumplir, sino únicamente por la obra de Jesús. In the second half of chapter 5 of Romans, verses 20 through 21, Paul speaks again of the law. The law that was given to show one thing, show how sinful we are. And also, it was given to help us realize that it is impossible to fulfill it completely. Can anyone keep the law of God perfectly? No. When the law came, sin abounded. And the teaching we are left with is that when sin abounded, grace also abounded. The grace of God abounded. We can only say in response to the grace of God offered to us in Jesus Christ, like the Getty song that many of us love. It goes, praise the Lord. His mercy is more. It's stronger than darkness. It's new every morn. Our sins, they are many, but His mercy is more. That is what the gospel is all about. Free salvation, a gift through faith in our Savior Jesus Christ, not by works, so that none of us may boast, not by following rites or tradition or keeping laws that are impossible to keep. Ahora, el tema de la justificación por fe es un tema que creó conflictos en ciertos grupos de personas, entre ellos los legalistas y los libertinos. Estas personas se van al extremo. Los legalistas concluyeron que si la gracia de Dios abunda cuando pecamos, entonces ¿será que la justificación por fe quiere decir que debemos pecar más? ¿Debemos continuar en el pecado para que podamos experimentar más gracia y para que Dios entonces sea glorificado con el perdón que me otorga? Esa clase de pensamiento es absurdo. So with that background, we reach chapter 6, which is a continuation really of the ideas from chapter 5, where Paul explained that the doctrine of justification is by faith, faith alone. Not everyone thought the same or enjoyed Paul's teaching on this. There were some from like the legalist camp who thought that the law could save. Just try harder. Finally, you'll pull yourself up by your own bootstraps, which Paul previously in Romans demonstrated is impossible and wrong. And I think we all know that it is in our hearts. But there's also the free grace camp, who thought that if God's grace abounds more and more when we sin, why not just sin more and more? And let it continue in that path so that we can experience more and more grace of God. That is not the case. They taught that this sort of salvation didn't require repentance either, or the good works as fruit of true faith. That sort of thinking is absurd. Así que me imagino a Pablo arrancarse los poquitos pelos que tenía de la cabeza y decir, no era eso lo que yo estaba diciendo o enseñando o explicando. No es de eso de lo que se trata la justificación por fe. No es que la gracia de Dios va a abundar. Sí, si pecas, sí, Dios te perdona, pero no tienes que seguir en ese pecado para que Dios sea glorificado. Dios nos manda ahora como nuevos creyentes, como nuevas personas, que andemos en obediencia, en una nueva vida. Por eso Pablo pregunta, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde?
Y la respuesta nosotros la encontramos en el versículo 2. Por favor, lea en su Biblia. De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y usted se estará preguntando, ¿por qué no puedo continuar en el pecado? ¿Por qué no puedo perseverar en el pecado? Porque nosotros, entiéndase, por nosotros que hemos muerto al pecado, aquellos que hemos sido justificados por fe en la obra del Señor Jesucristo, nosotros los creyentes no podemos perseverar en el pecado o continuar en el pecado. Y la razón que Pablo presenta es porque hemos muerto al pecado. In response to this free grace, no need for repentance, no need for sanctification idea, we can imagine Paul pulling out a few hairs, maybe the few that were left on his head at this point, because that was not what he was teaching, but it was actually the opposite of that. It is for that reason that Paul asks the rhetorical question that we see our passage beginning with. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. Of course not, in other words. Some of you might be here wondering, well, why not? Why can't I just continue in my sin? And why can't I remain in it? And the answer is because we, that is those of us who have been justified by faith in the Lord Jesus Christ, we who are believers cannot remain in sin because of the illustration in this passage. We have died to sin. We are dead to sin. ¿Y qué significa eso que hemos muerto al pecado? Usted le podría preguntar a Pablo, ¿qué significa eso? Bueno, que el creyente, podría significar que el creyente es justificado y ya no puede pecar, o es imposible que peque. No, no quiere decir eso. Según lo que Pablo enseña, el creyente que ya ha sido justificado por la fe implica que ya ha muerto con Cristo. Lo que quiere decir es que usted ya no puede seguir viviendo en ese estilo de vida de pecado que antes tenía cuando vivía sin Cristo, cuando era su enemigo. Pablo dice, porque hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? No podemos. Es decir, uno que ha muerto ya no puede seguir pecando. Uno que ha muerto no debe dejar que reine el pecado en nosotros. No debemos ser esclavos del pecado más, porque hemos muerto al pecado y no podemos entonces seguir practicando el pecado. Y Pablo dice, no debemos perseverar, no debemos continuar pecando porque hemos muerto al pecado. Y para explicar eso, él usa la ilustración del bautismo. And what does it mean to be dead to sin, to be dead to it completely? What does Paul mean by that phrase? Does it mean that a believer who is justified can no longer sin ever again? Does it mean that it's impossible for a believer to sin once ever again? No, it doesn't mean that. As Paul said before, the believer who already has been justified by faith has died in Christ. What this means is that sin can no longer be our way of life. In other words, when we say we have died to sin, we don't say that in order that grace would just abound more and more. Rhetorically, Paul says that if we are dead to sin, how can we live it any longer? And the answer is we can't. That is, the one who has died can no longer, in other words, live and enjoy a lifestyle of sin. I'm not saying that you won't ever sin again as a Christian. But I am saying that if you are a follower of Jesus, sin must not reign in you because you have already died to sin. You cannot continue loving and practicing sin. Paul says all of this, that we should not continue sinning because we have died to sin, in order to explain to us what baptism symbolizes. Jesús dio dos ordenanzas claras a sus discípulos. Una de ellas es la cena del Señor y la otra es el bautismo. Nosotros podemos ver el bautismo en Mateo 28, del 18 al 20, en la Gran Comisión, en Romanos 6:4, lo que estamos viendo ahora,
en Marcos 16, 15 al 16 y la cena del Señor en 1 Corintios 11, 23 al 26. Y el patrón que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es que las personas que escuchan el Evangelio, la buena noticia de Dios, y creen en la persona de Jesucristo, en la obra que Él hizo, son llamadas entonces a bautizarse como símbolo de su unión con Cristo. El que se bautiza se identifica con Cristo y también con su pueblo. The Lord Jesus has given us two clear ordinances in the New Testament for the church. The first is baptism, given in Matthew 28, Romans chapter 6, what we're in today, Mark 16, and in other places. He's also given us the Lord's Supper. The pattern we see in the New Testament is that people who hear the gospel of Christ, who come to believe by faith in the person and work of Jesus, respond by getting baptized as a sign of their union with Him. Baptism, therefore, is only for those who have trusted in Jesus as their Savior. It is a step of obedience that believers make as a sign of His salvation. The one who is baptized identifies himself with Christ and with His people. ¿Y el bautismo qué es? Bueno, simboliza la muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Como decía Tom, entrar al agua es figura de estar muerto con Cristo. Estar bajo el agua, cuando es sumergido al agua, es figura de estar sepultado con Cristo. Y cuando esa persona es levantada del agua, es figura de resucitar con Cristo. El cristiano, cuando se bautiza, hace una confesión pública de que ha sido unido con Cristo en su muerte, ha muerto al pecado, y eso quiere decir que ha dejado de estar sujeto o esclavo del pecado. Cuando sube del agua, muestra que ha resucitado con Cristo y que ahora en adelante va a tratar de vivir una vida nueva en Cristo. Cuando Cristo murió, los creyentes murieron con Él y en Él. Versículos 6 al 8 de Romanos 6. Y cuando Cristo resucitó, los creyentes también resucitaron con Él. Versículos 4 y 5 dice: por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Baptism, therefore, symbolizes the death, burial, and resurrection that the believer has with the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. To enter the water is a picture of dying with Christ. To be under the water is a picture of being buried with Christ. And to come up out of the water is a picture of rising with Christ. The Christian, when he or she is baptized, makes a public confession that they have been united to Christ in His death. They have died to sin. They are declaring that they no longer are a slave to it. When they come up out of the water, they show that they have risen with Christ, and from now on will strive to live faithfully, consistent with their new life in Christ. This is what Paul teaches us in this passage. Since Christ died, believers die with Him. Verses 5, 6, and 8 speak of that. And since Christ was raised, believers are raised with Him as well. For if we have been united, it says in verse 5, with Him in a death like His, we shall certainly, how hopeful is that? It's certain. We shall certainly be united with Him in a resurrection like His. Así que, si recuerdan la pregunta inicial, versículo 1, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y él dice, no, de ningún modo. No podemos. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Y también Pablo dice, versículo 3, ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y de eso trata esta gran respuesta. Versículos del 11 al 13, si podemos leer también. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias.
ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Remember the opening question again in verses 1 and 2. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. We who have died to sin, how shall we? Why could we still live in it? This idea is exactly what Paul goes on to explain in the rest of chapter, particularly in verses 11 through 14, which read, So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passions. Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought, that is, maybe bought by his blood, brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness. For sin will have no dominion over you, since you are not under the law, but under grace. Recuerden el tema que estamos viendo, muertos al pecado para vivir en Cristo. Y preguntamos al inicio de este mensaje, ¿a quién estás obedeciendo? ¿Al pecado o a Dios? La respuesta a esa pregunta te va a llevar a entender quién es el Señor de tu vida, quién es tu amo. Y si has escuchado el Evangelio y todas las bendiciones que trae creer en Cristo Jesús, ¿qué esperas entonces para entregar tu vida al Señor, para ser salvo, para poner tu fe en Él? Y si ya has creído en Jesús y tienes mucho tiempo de creer, ¿qué esperas entonces para dar el paso del bautismo, para ser obediente? Como dijimos, es un mandato del Señor. Si eres un cristiano ya, que sigue viviendo en libertinaje, ¿qué esperas para morir al pecado y vivir para Dios? Porque el que está muerto en Cristo no puede ser esclavo del pecado, de los vicios, porque ha muerto al pecado. Eso dice Pablo. Going all the way back to the beginning, the question that we began with this morning. Who are you obeying? Are you obeying sin, or are you obeying God? How you answer this question will tell you who your true master is. Friends and family, neighbors and guests, if you have heard the gospel of Christ and have heard of all of its blessings, but have not repented and believed, what are you waiting for? If you do already believe and have believed for a long time but have not been baptized, why are you waiting to get baptized? If you're already a Christian, are there sins in your life that you have to die to, that are not fitting the illustration of the death and resurrection of Jesus Christ? Why not die to them and live for God? For the one who is in Christ cannot be a slave to sin, because he has died to sin. El que está en Cristo no debe deleitarse más en las injusticias, sino gozarse en la verdad. The one who is in Christ must not delight in unrighteousness, but rejoice in the truth. El que está en Cristo no puede decir que ama y ser un hipócrita. The one who is in Christ cannot say that he loves God, yet live a hypocritical lifestyle. Aquel que está en Cristo no hace obras para ganarse el favor de Dios o para aparentar ser más espiritual que otras personas, sino que hace obras para dar a conocer su nueva vida en Cristo. The one who is in Christ does not do works to earn God's favor or to appear to be more spiritual or moral, but rather does good works as a result
a fruit of true faith that proceeds to give evidence that he is a new creature in Christ. Aquel que está en Cristo no practica el pecado, no ama el pecado, sino que lo aborrece tanto como Dios lo aborrece. The one who is in Christ does not practice sin, does not love sin, but learns to hate it like God does. Aquel que está en Cristo ha sido justificado y debe entonces caminar en santidad. The one who is in Christ has been sanctified, is being sanctified, and walks in holiness. Aquel que está en Cristo tiene una nueva vida, así que caminemos en esa verdad. The one who lives in Christ lives for God. Vivamos para Dios entonces de una nueva manera, no como se nos antoja vivir, y oremos. Padre, estamos muy contentos de poder predicar, hablar de tu palabra, enseñar tu palabra, Señor, pero oramos para que este mensaje no vuelva vacío. Oramos, Señor, para que hagas una obra completa y continúes, Señor, perfeccionándonos hasta llegar a la glorificación, que continúes esa santificación en nosotros que has comenzado. Gracias, Señor, te damos por la obra de Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por la gracia que nos diste de conocerte y de producir fe en nosotros para creer en ti. Gracias por tu salvación, por tu perdón. Y hoy queremos, Señor, caminar en novedad de vida, muertos al pecado y vivos para Dios, para ser hijos que te agradan, hijos obedientes, no rebeldes, que no muestran que aman a Dios y que viven como si Dios no existiera. Oramos, mi Dios, por los que se van a bautizar. Queremos, Señor, que les ayudes a poder caminar en esa novedad de vida y que nos ayudes a nosotros como iglesia también a ser ejemplo y ayudarles a ellos también a modelar cómo es caminar con Cristo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Lord, we thank you that your word makes it clear the way to be saved. Lord, you have not hidden yourself from us, but you have clearly and plainly taught us the way to eternal life. That is through the good news, simple repentance and belief in you, Jesus. Lord, we did not save ourselves, and we are so grateful that we don't have to try anymore. We are so thankful that the law has been fulfilled by you, Jesus, who actually kept the law of God perfectly on our behalf. And so, Lord, we thank you that you have offered us peace with yourself, justification, so that we can become new creatures, be born again, enter into a living hope that goes on forever and ever. Lord, you've done that all for us as a gift. That's what we mean by grace. Lord, we didn't earn it. We thank you that we don't have to. But Lord, we also thank you that you don't leave us there alone, but even in the process of becoming more like you, Jesus, in sanctification, you empower us through the Holy Spirit, through your word, and through the church to walk forward into increased godliness, into increased Christ-likeness. And then even through difficulty, through suffering, we find joy with you, Jesus. Lord, there's so much that the gospel offers us. And Lord, I'm so grateful for all of those that have decided to follow you and want to demonstrate that before the world, before the church today by getting baptized, to show that they have repented and they believe in you, Jesus, as their Lord and Savior. We thank you, Lord, for every soul that you save. Continue to use us for your glory. Would we be bold evangelists for you wherever we go, to our workplaces, our homes, the streets, wherever it may be, Jesus. It's in your name we pray. Amen. Amén. All right, baptism candidates. Así que los que se van a bautizar pueden pasar. Felipe y Ana, Come on up, guys. queremos escuchar sus testimonios ahora. Thank you. Which
Mike, would you like this, please? So we have our baptism candidates all lined up over here. Let's scoot this way, guys, so everybody can get a good view of y'all. Come on in. Come on in. Looks like we have our Harvest in Inglés folks going first. So each of you go ahead and share the testimony that you've prepared. And then after that, you will hear it translated into Spanish. And then we will thank the Lord for you. And then you just go on to the next one, okay? Sounds good? Real quick, when you just park the mic right below your lower lip so that we can hear you. It's windy, so put it right here. So is it getting any translated? Say the whole thing. Yeah. Hi, I'm Cooper Wagner, and this is my testimony. When I was younger, I used to only go to youth group and never Sunday service. When I went to youth group, I only went to see people and play games. And then in 2022, I went to a church retreat in the fall at a place called Shamana. There it showed me a bit more about who God was and what the Bible was, but after it, I ended up having a camp high and went back to my bad ways. So I kept just going to youth group for fun. Then in 2023, I went to the same place in the fall, and it was an amazing experience, and I really wanted to know more. So I started actually wanting to get to know God at youth group, but still mostly went for the fun and games and kind of still had a camp high. But something was changing. Then in 2024, I went again, and then it clicked. I understood who God was and what the Bible was, and I was happy. I started being able to admit my sins and notice them. But at the youth group I used to go to, it didn't really feel like home. And I'm super grateful for that youth group because it helped me a lot, but I felt like I needed something different or something more. At around the same time I started feeling that, I started dating my girlfriend Emmy. When her brother Lucas left for a missions trip to Mexico, she was sad, so I bought her some flowers and candy and surprised her on what happened to be a Monday night, so she invited me to Doxa. There, something really changed. It felt like home and everything I was looking for. So after talking with John, and after trying youth group at Harvest, which was even more amazing and life-changing, I decided to start coming here. And since coming here and learning more, I've gotten rid of so many of my old bad ways. So now I'm here about to be baptized. So thank you, Harvest. Now, even though I only have 2 minutes and most likely went over it, but I realized I talked really fast, so I don't think I went over it. I'd like to thank Jesus for all he's done. He's changed me in so many ways, guiding me through my journey day by day, and he's the reason I'm here now. And thank you for being the sacrifice to save us for our sins. Thank you, Jesus. I really can't thank you enough. Hola, mi nombre es Cooper. Cuando era joven, solo asistía al grupo de jóvenes y nunca al servicio dominical. Iba al grupo de jóvenes solo para ver a mis amigos y jugar. Luego, en el otoño del 2022, fui a un retiro de iglesia a un lugar llamado Shamana. Y ahí aprendí un poco más sobre quién Dios era y qué es lo que la Biblia dice. Pero cuando terminó, solo sentí aquello que le llaman el subidón del campamento y volví a mis malos hábitos, así que seguí yendo al grupo de jóvenes solo por diversión. Luego, en el otoño del 2023, volví al mismo lugar y fue una experiencia increíble. Realmente quería saber más, así que comencé a interesarme sinceramente en conocer a Dios en el grupo de jóvenes, aunque todavía iba más que nada por los juegos y el ambiente. Aún así, algo estaba cambiando en mí. Entonces, en 2024, volví a ir y todo hizo clic. Entendí quién Dios era y qué dice la Biblia. Y me sentí feliz. Empecé a reconocer mis pecados y a admitirlos. Pero el grupo de jóvenes al que iba ya no se sentía como un hogar. Estoy muy agradecido por ese grupo porque me ayudó mucho, pero sentía que necesitaba algo más. Más o menos en ese tiempo, comencé a salir con mi novia Emmy. Cuando su hermano Lucas se fue a un viaje misionero a México, ella estaba triste. Así que le compré flores y dulces para sorprenderla. Resultó ser un lunes por la noche y me invitó a Doxa. Allí, algo realmente cambió. Se sintió como un hogar, justo lo que estaba buscando. Después de hablar con John y de probar el grupo de jóvenes de Harvest, que fue aún más increíble y transformador, decidí empezar a venir aquí. Desde que llegué y he estado aprendiendo más, he dejado atrás muchas de las viejas costumbres. Ahora estoy aquí, a punto de ser bautizado, así que gracias Harvest.
Aunque solo tengo 2 minutos y probablemente ya me pasé, quiero agradecer a Jesús por todo lo que ha hecho. Él me ha cambiado en muchas maneras, guiándome día a día en este camino. Él es la razón por la cual estoy acá. Y gracias por ser el sacrificio que nos salva del pecado. El hecho de que pueda hacer algo mal, arrepentirme y saber que soy perdonado es simplemente asombroso. Hi, my name is Tyler McNeil, and I was born and raised in the Sauk Rapids Rice area. When I was brought up in a Christian house, but I was never really had a relationship with God. But within the past year, I started to grow in my relationship with God and started reading the Bible consistently. For the past few months, I feel I've been called to be baptized, and now I'm here. I just want to thank you, Harvest, John, and the youth group. Hola, mi nombre es Tyler McNeil. Nací y crecí en el área de Sauk Rapids Rice. Fui criado en un hogar cristiano, pero nunca tuve realmente una relación con Dios. Sin embargo, durante el último año comencé a crecer en mi relación con Él y a leer la Biblia de forma constante. En los últimos meses he sentido el llamado a bautizarme y ahora estoy aquí. Hello, my name is Tony McNeil, and this is a short testimony about my journey with Jesus. I was born into a Catholic family and went to a Catholic church regularly, and I was baptized as a baby. From there, I attended Catholic school till 6th grade. I was taught and learned about Jesus, but never really had that relationship with him. Over the years, I slowly drifted away from God and started living for myself and for worldly things that made me happy. Since then, with the help of my friends, family, and church, I found myself going down the right path. I started praying and repenting on a regular basis. The joy it brought back to my heart was unbelievable. With prayer and Jesus, anything is possible. Hola, mi nombre es Tony McNeil y este es un breve testimonio sobre mi camino con Jesús. Nací en una familia católica que asistía regularmente a la iglesia y fui bautizado cuando era un bebé. A partir de ahí, asistí a una escuela católica hasta el 6º grado. Me enseñaron sobre Jesús y aprendí acerca de Él, pero nunca tuve una relación con Él. Con el paso de los años, poco a poco me fui alejando de Dios y comencé a vivir para mí mismo y para las cosas del mundo que me hacían feliz. Desde entonces, con la ayuda de mis amigos y la iglesia, encontré el camino correcto. Empecé a orar y a arrepentirme regularmente. La alegría que volvió a mi corazón fue increíble. Con la oración y con Jesús, todo es posible. My name is Gavin Och, and this is my testimony. Before I gave my life to Jesus, I was lonely, empty, and I felt like I was nothing but a vessel of sin. I had no care of my decisions and actions, and I believed there were no consequences for my decisions that I made. Ever since I started taking it more seriously, my life has had a complete turnaround. I feel hope, joy, and I now have an acknowledgement of my sins, and I know I need to stop my ways. I've been 100 times better now, and I'm still being worked on by God, but I feel like I have the Holy Spirit inside me because I have conviction sometimes whenever I sin or do something wrong. Over time, I will overcome my sin, and today I want to be baptized to publicly confess my, I forgot what I was saying, sorry. Publicly confess my rebirth in a symbolic way of giving my life to Christ. Hola, mi nombre es Gavin. Antes de entregar mi vida a Jesús, me sentía solo, vacío y como un recipiente lleno de pecado. No me importaban mis decisiones ni mis acciones. Creía que no había consecuencias por lo que hacía. Desde que comencé a tomar el camino de Jesús, mi vida ha dado un giro de 180 grados. Ahora siento esperanza, alegría y reconozco mis pecados. Y deseo dejar atrás mis antiguos caminos.
estoy 100 veces mejor. Aún hay cosas en las que necesito trabajar, pero tengo el Espíritu Santo dentro de mí, porque siento convicción cada vez que peco o hago algo mal. Con el tiempo venceré mis pecados y hoy quiero bautizarme y confesar públicamente mi nuevo nacimiento, como una forma simbólica de mostrar que he entregado mi vida a Cristo. Hi, my name is Lincoln Rushmeyer, and I was born and raised in a Christian home. And over the years, I've built up my relationship with Jesus, and I'm here today to publicly declare my faith in Jesus Christ as my Lord and Savior. Hola, mi nombre es Lincoln Rushmeyer. Nací y crecí en un hogar cristiano, y a lo largo de los años he fortalecido mi relación con Jesús. Estoy aquí para declarar públicamente mi fe en Jesucristo como mi Señor y Salvador. I'm Emlyn, and I've decided to get baptized after just years of procrastination about it, being too scared to commit to it, and mostly talking in front of people, but why put it off anymore? I feel like I've come far in getting to know Christ and getting more involved in the church. Me and my family have been going to this church for 5 years now, so since I was about 10 years old. At the time, I didn't take much responsibility in being a Christian. I was nervous about it, and I didn't have any Christian friends, and I was bullied a lot, and I got turned around into isolating myself in a way to try to focus on school and not needing friends, which was a lie. I had told myself that I didn't need friends. I really feel Christ is working in my life and guiding me in better ways, especially recently with the passing of grandparents on my mom's side and it feeling really tough. I knew Jesus was there for me the whole way. We had a funeral service for my grandfather, and I was already sore from moving tables and chairs, and I crashed my bike sailing downhill without a helmet. I forgot my helmet. So all I can say is that my guardian angel is really good at that job. My other grandparents are moving too, and things are changing, and things feel crazy, tough lately, but I know things are changing for the better too. Jesus gave me a new chapter in life and a new door that he opened, and now I just have to choose to walk through it. He's given me new confidence through my insecurities, and knowing he's never given up on me and not letting me isolate myself in difficult times. He's given me, he's guided me in my life group, youth group, and I really didn't want to go the first night and have another place where I didn't fit in or feel comfortable. But youth group was way different than I expected, and they were inviting and fun and crazy, and they're like another family to me. Just being able to go on trips and worship together in our own band, and to live and to actually grow together as Christians, young Christians. So God making sure I kept going, and I've gotten a lot of my self-confidence back and have Christian friends that I can talk to, and God's answered a lot of my prayers about friends and family and church, and I'm putting my trust in Christ now and believe this is the next right thing. Soy Emily y he decidido bautizarme después de años de posponerlo. Me sentía demasiado asustada para comprometerme y para hablar frente a otras personas, pero ¿por qué seguir postergándolo? Siento que he avanzado mucho en mi camino para conocer a Cristo y me estoy involucrando más en la iglesia. Mi familia y yo hemos estado asistiendo a Harvest durante 5 años, desde que tenía 10 años. En ese tiempo no asumía mucha responsabilidad como cristiana y me sentía nerviosa al respecto. No tenía amigos cristianos y sufría mucho acoso escolar. Por eso me aislé enfocándome solo en los estudios y me convencí que no necesitaba amigos. Ahora siento a Cristo obrando en mi vida y guiándome por mejores caminos, especialmente en momentos difíciles, como cuando perdí a mi abuela y a mi abuelo. Aunque todo fue muy duro en ese momento, sentí que Jesús estuvo con nosotros en todo tiempo. Hace unos días me caí de mi bicicleta bajando una colina a toda velocidad sin casco. Solo puedo decir que mi ángel de la guardia es muy bueno en su trabajo. Estoy creciendo y siento que Jesús me está dando un nuevo capítulo en la vida. Como si estuviera abriendo una nueva puerta y ahora solo tengo que cruzarla. Jesús me ha dado una nueva confianza a pesar de mis inseguridades, y sé que nunca se rendirá conmigo ni permitirá que me aísle en tiempos difíciles. Me dio mi grupo de vida y mi grupo de jóvenes.
El grupo de jóvenes es muy distinto. Son acogedores, divertidos, locos y se siente como una familia. Ir de viaje con ellos, adorar juntos y vivir como cristianos ha sido algo increíble. Dios está asegurando de que siga adelante y me está dando confianza. Ha respondido a mis oraciones sobre amigos, familia e iglesia. Ahora estoy poniendo por completo mi confianza en Cristo y creo que este es el siguiente paso correcto. Hi, my name is Anna, and this is my testimony. My neighbor Jan and her husband Mike would bring my siblings and I to a kid and youth group ministry where I first heard the gospel of God and accepted Jesus Christ into my heart. I attended every Wednesday night from the age of 5 till I was 18. After I stopped attending youth group, I started living my life away from Christ, full of sin and bad vices. One night, I was feeling very empty and unhappy. I begged God to take me out of the life I was living and to help me find the purpose of life. Time went by, and by the grace of God, I met Fernando, my now husband. He reminded me of the importance of having a relationship with God. We started attending church, and I reconciled with God. Since then, I feel at peace, even though every day is a battle against temptation and sin. In Romans 8:39, it says, "Neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Now when I feel weak and need guidance, I go to Him. Soy Ana. Mi encantadora vecina Jan y su esposo Mike nos llevaban a mis hermanos y a mí a un ministerio de grupos de niños y jóvenes donde eran líderes. Ahí es donde escuché por primera vez el Evangelio de Dios y acepté a Jesucristo. Asistí todos los miércoles por la noche desde los 5 años hasta los 18. Después de dejar de asistir al grupo de jóvenes, comencé a vivir una vida lejos de Dios, llena de pecado y malos vicios. Una noche me sentía muy vacía e infeliz. Le rogué a Dios que me sacara de la vida en la que estaba viviendo y que me ayudara a encontrar el propósito de la vida. El tiempo pasó y por la gracia de Dios conocí a Fernando, mi ahora esposo. Él me recordó la importancia de tener una relación con Dios. Comenzamos a asistir a la iglesia y me reconcilié con Dios. Desde entonces siento paz, aunque cada día es una batalla contra la tentación y el pecado. Pero en Romanos 8:39 dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora cuando me siento débil y necesito guía, voy a Él. Buenos días a todos, mi nombre es Felipe Vado. Yo antes de Cristo, mi vida era un desorden, hacía lo que yo quería, sin pensar en el daño que hacía en mi familia, porque vivía en pecado. Me dominaban los vicios, cigarro, alcohol, apuestas, malas palabras, andaba en fornicación, mentiras, y me sentía bien porque andaba cegado, vivía en pecado. Hubo consecuencias a través de mi vida pasada, destrucción de mi primera familia, casi pierdo la vida. Y pues mi vida anterior, casi pierdo mi segunda familia. Gracias a Dios, mi vida ha cambiado. Porque la realidad es que Dios, desde que conocí a Dios, mi vida ha sido un cambio rotundo. Porque sentía un vacío, sentía una soledad.
Y desde que yo conocí a Jesús, mi vida es otra. Y gracias a Jesús, soy una persona nueva, gracias a Él. Morning, my name is Felipe. Before Christ, my life was messy. I did whatever I wanted without thinking about how it hurt my family, because I was living in sin. The sin that controlled me were bad habits like smoking, drinking, gambling, using curse words, fornication, and lying. I believe I was doing well, because I was blind to my sin. The consequences of my sin were devastating. I destroyed my first family, came close to losing my own life, and nearly ruined my second family as well. There was a constant emptiness in my heart, and I realized it was time to seek God more deeply and truly get to know who He is. I am a new creation now, completely renewed through Jesus. In Christ, my life is filled with peace, tranquility, and many changes. Thanks, God. Thank you so much, baptism candidates. Aaron, you got something to say? Or do you want me to say something? Okay. Yeah, we've got one more song, so baptism candidates, go ahead and sit down now. So thank you for all sharing your testimonies. That was amazing. And worship team, come on up. We've got one more song. Cooper, I'm so thankful for all that God is doing in your life. Now I have one question for you. Have you decided to follow Jesus as your Lord and Savior for the rest of your days? Yes. Then we baptize you in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. All right, Tyler's next. Tony, you're up next, all right? Tyler, bro, I'm so thankful for all that God is doing in your life. I have one question for you. Have you decided to follow Jesus as your Lord and Savior for all of your days? Yes, I have. Can we baptize you in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit? Tony, what a joy it is to be baptized on the same day as your son, and to see how much transformation is happening through the power of God in you, and your children, and your wife, and your family. Praise the Lord. Now, Tony, I have one question for you. Have you decided to follow Jesus as your Lord and Savior for all of your days? Yes, I have. Then we baptize you in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. All right, Gavin. Come on, this is so exciting. Not bad, huh? Oh, it's pretty cold. Gavin, God is at work and alive inside of you. And it is a joy to watch what the Spirit is doing in your life. I have one question for you. Gavin, have you decided to follow Jesus as your Lord and Savior for all of your days? Yes. Then we baptize you.
Father, and the Son, and the Holy Spirit. Cuidado, cuidado. Bueno. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por la obra que Él ha hecho en la vida de Ana y queremos que ella continúe perseverando en los caminos del Señor, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda de la iglesia. Ana, ¿has decidido seguir a Jesús por el resto de tu vida? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenida a la familia del Señor. Bueno, también damos gracias a Dios por la vida de Felipe, un hombre que ha decidido entregar su vida al Señor y dedicar su vida para Él, para vivir para Él. Y no solamente él, sino como cabeza de hogar también su familia. Así que Dios lo siga usando en su familia y fuera de casa, en la iglesia. Felipe, ¿has decidido seguir a Jesús por el resto de tu vida? Sí. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Come on, Lincoln. All right, Lincoln. It's plenty neat. Just for you. Lincoln, what a joy it is to see the transformation in your life, your commitment to Jesus Christ before the world. Lincoln, I have one question for you. Have you decided to follow Jesus as your Lord and Savior for all of your days? I have. Then we baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. All right, Emma Lynn. Just a little cold. Evelyn, your testimony and the work of the Spirit in your life demonstrate that you have decided to follow Jesus. And now I get the joy of asking you that same question before the church and the world. Evelyn, have you decided to follow Jesus as your Lord and Savior for all of your days? Absolutely, yes. Then we baptize you in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Baptism candidates, would you gather on the shore? And elders, would you come down to pray for them? Any elders that are here? We're missing some. Emmeline, come on Come on, in. I'm gonna Emmeline. pray for you. Back up. Yeah, can you guys back up? They're enjoying the new light. Eliezer, dale la toalla a tu papá. Gracias. Elders, let's just pray for these men and women that have dedicated their lives to Jesus together. I
I will begin. Larry, would you close after whoever prays? Lord, thank you so much for the work that you are doing in each of these young men and women and older men and women's lives. Lord, you are at work powerfully. Your Spirit is among us, and we recognize that the word preached, the fellowship of the saints, and the hope that you have given us in the gospel is powerfully moving among them. And Lord, we thank you for that. Would you now establish their faith with strength in the Spirit, enabling them all the more each and every day to grow in their steadfastness in following you, Jesus. Gracias, mi Dios, por la obra maravillosa que tu Hijo Jesucristo vino a hacer por cada uno de nosotros, que no merecíamos nada bueno de ti, sino tu justa ira, tu juicio. Gracias por habernos enviado la solución a nuestro problema, por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz, a darnos vida, vida en abundancia, perdón y salvación. Damos gracias por cada uno de estos hermanos nuevos en la fe, que han puesto su fe en ti y que han decidido seguirte por nuestras vidas. Queremos, Señor, que sigas ayudándonos como iglesia a poder seguir proclamando tu verdad, tu evangelio a todo pueblo y nación, criatura, lengua, y que tú sigas, Señor, obrando y transformando aquellas vidas que aún no han sido transformadas, cambiadas. Pedimos, Señor, que nos sigas apoyando por medio de tu Espíritu Santo y que nos ayude, Señor, a caminar en una novedad de vida, muertos al pecado y vivos para Dios. En el nombre de Jesús oramos. Thank you, Lord, for the public testimony of their faith that they've shown this morning. Empower them with just your strength to live a life worthy of you. Father, I thank you that you've gifted each one individually with one or more gifts. Father, I pray that they may be evident now that in the days ahead, they may serve you, Father, with the power of the Holy Spirit, not flesh, the power of the Spirit that works to be shown to them. The glory would go out, many would receive praise for their testimony. Lord, keep them walking in the light as you are in the light. Keep them far from sin and far from wandering. Lord, keep them close to you. Pray that you'd work to restore any brokenness, that you'd just fill them with the joy of sanctification, the joy of walking close to you. Lord, protect these folks that in all they do. Father, your word says that Jesus died on the cross so that our sins could be forgiven. Everyone here's sins have been forgiven, their past sins, their present sins, and their future sins, completely covered by the cross of Jesus Christ, not by their own works, but by what you, Jesus, accomplished for them. We are all so grateful for this incredible gift. We also thank you that the cross breaks the bond of Satan over them, and that they are no longer slaves to sin, but they are your slaves now. They are your servants. And so we pray that Holy Spirit, you would come, fall upon each one here. Come, fill them with yourself. Come, empower them to be able to live this life. And at the end of the journey, they'll hear that wonderful statement, well done, good and faithful servant. And so we thank you for this. Bless these people in Jesus' name. Amen. All right, everyone. Let's pray for our meal.